भ्यो नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्यो दिव्याधी महारथो जायतां दुग्ध्रीधेनुः ओढानड्वानासु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नवोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पेताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ याप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो मलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ. So today we are just trying to cover in the Rudra Abhisheka event, after reciting the Mahanyasam, the Parayanam, coming up to a stage, and you must have by then arranged all the deities, including Lord Shiva, Linga, and Basavana or the Nandi, because it's always advisable to keep Nandi also, not merely Shivalinga, for the purpose of Abhishekam. That's what I was told, because Nandi, Ishvara, and Ishvara, they are tight friends. So therefore, we are always advised in our tradition to do Shiva Rudra Abhisheka together with the Nandi. And of course, other options are there further. And before we continue the Abhishekam, we have to choose 5 important dravyas which will go characterized as Amruta, because Amruta is maximum, is ultimate, and therefore whatever that you are taking as a dravya, there are all that is Amruta. There are so many liquids. Amruta means that which will please you immensely. Supposing coffee-starved fellow was given little coffee, after some gap of time, you can imagine the first sip and last sip of the coffee for all ordinarily they enjoy. Likewise, the smokers, first sip and last puff of the cigarette they have. So Amrutam is a common general term which will produce immense happiness and satisfaction. So among them, our Bodhayana Maharshi and other people have voted 5 items to be the Amrutas, importantly on priority basis. And to begin with, it's a milk.
There is no substitute for the value of milk at all. You can see no formula for the milk. You may have formula for buttermilk or other things, or no formula for milk or ghee or clarified butter, but they are all natural products. And so begin from Amrita, that is a Kshira Amrita. Then you have got Dadhi Amrita, then Ajya Amrita, then you have got Sarkara Madhu Amrita, Sarkara Amrita, and Phalamrita. So the other day, we have tried to note the connection between the mantras and the material chosen and the expected shanti or happiness and for satisfaction in Paramatma. So that's what we have gone through, and now we are just there to talk about the two more Amritas. One is called Sarkara, and another is the water, plain water, Ganga Jala. So into the plain water, you have anything to be brought in from Tirtha, from river waters, from lake waters and all that. There are 17 sources of water where from you can collect. And that water is pure, purified, and it becomes immense satisfaction because Abhisheka Priyo Rudraha Sivaha. So whenever you do Abhisheka overhead, then he will be very much happy and he will grant you. And moreover, the beginning of the granting of blessings by Rudra begins that on him he keeps nothing. Whatever material you pour as a part of Abhishekam over the head of Shiva, all that will come back to you. And Shivalinga is so designed that there is the Parvati and Shiva. Shiva Shakti Eka Rupam is Shivalingam. That means you need not separately think that, oh, I'm ignoring Parvati Amma, Adishakti. No. You see, when you do Abhisheka to Shiva, it means Parvati also. When you do Parvati Abhisheka, it means also Shiva. Therefore, Shiva Shakti, both we are putting in the Linga form and then make Abhisheka, and that will be a pleasing to him because as Kalidasa put it, they are called Jagata Pitarau. They are the primordial parents, the whole world. Jagata Pitarau and the Parvati Parameswarau. So Parvati Parameswaras both are having the pakara at the beginning, syllable, bijatshara. So now we go to the mantra where, see, I have actually touched that Swadupavasva Divyaya Janmane Swadurindraya Suhavetu Namne Swadurmitraya Varunaya Vayave Bruhaspataye Madhumagum Adabhya. So here you must mark the words Adabhya and Divyaya Janmane. So Divya Janma and Janma. So these are the distinctions. So all people are all born. So Janmana Jayate Sudraha. But you can become Divya when you have some achievements to your credit. And we talk about the Swamijis, we talk about the Gurus, and we talk about so many. So for all of them, we are giving head bath, Abhishekam. So Gurugalige Martare, Jagat Guru Sankaracharya or any other Acharya of note and repute, we offer Abhishekam as a part of puja. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ದಿವ್ಯಾಯ ಜನ್ಮನೆ ಸ್ವಾದು ಪವಸ್ವ. You just flow forth, sanctifying or sweetening yourself at first to Divya Janmas. Who is Divya Janma? The gods. All gods are called Devas in Sanskrit. So Deva andre Dipyamana Swabhavaha.
Dipyamana Rupaha, Deepaha. So they're all luminaries, they're all lights. And so light means what? Gnanam. What is Gnanam? When you have to acquire. Because Gnana Agni Sarvakarmani ಭಸ್ಮಸಾತ್ ಕುರುತೆ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಅಗ್ನಿ. And fire is all powerful and all victorious. There is nothing that fire cannot burn. He will burn everything. Therefore, we have Divya Janma because they have got that kind of elevated Janma. And man, of course, is born Sudra, but he has to grow high into higher levels by virtue of tapas and activity. Best example is Vishwamitra Maharshi. So Vishwamitra by birth is a Kshatriya, is a Raja, but he went through a lot of tapas programs, and ultimately he won that Indriya Nigraha, Indriyas, and ultimately he was declared by Vasishtha Maharshi, a Brahmarshi. He came and declared, you are a Brahmarshi, you are no more. So Vishwamitra became a Rajarshi, and so on and so on. He ultimately becomes a Brahmarshi. So therefore, we have this Divyaya. So Divyaya Janmane, for God's Swadu Bhavasvama, Chakra or whatever that Chakra needlu, నీవు వాళ్ళకి మంచి చెయ్యి. స్వాదు అంటే వాట్ ఈస్ స్వీట్? Sweet is progress. Sweet is prosperity. Sweet is satvaguna. So sattvavannu ಕೊಡಬೇಕು. And ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ whom you are choosing? Indra. And Indra, what is Indra? What is the best quality in Indra which you should remember? Because everybody has got thousands of names. Sahasranamne, Anantanamne, Krishnaya Namaha. Actually, as you see, Narayaniyam described by this Bhattatiri, when Namakarana time came, and Mudgara, the Garga Mahamuni, knew it in his own mind that Murtam has come for me, for Krishna, the baby Varan, a name to be given. So he voluntarily goes to Nanda Gopagruha, and there he performs. And before giving name to Krishna, he will have a lot of doubt, as you see in the Narayaniyam, 44th or so, Dashakam. Are Anantanamne, Sahasranamne, Purushaya, Krishnaya, Kim Nama Dadami. What is the name that I can pick up and give him? Then ultimately, his inner mind told him Krishna, because అందరి పాపాలను ఆకర్షణ చేసి వాళ్ళ పాపాలను పోగొట్టి వాళ్ళని పుణ్యవంతులుగా చేయగలిగినటువంటి శక్తి కృష్ణునికి ఒక్కడికే ఉంది. దట్ ఈస్ విష్ణు. సో దురితాని పాపాని నాశయిత్వా మోక్షం ప్రయచ్చతి కృష్ణ పరమాత్మ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. సో వాట్ ఈస్ ది ప్రైమ్ డ్యూటీ ఆర్ ಕೆಲಸ కృష్ణ is to wash people and make them pure and elevate them to the higher pedestals, higher lokas. So that's why that Garga Mahamuni gave a Namakaranam to Krishna. And when his brother came, what name to be given to his brother? Rama is normal, and so he gave Rama. But there are a number of Ramas. And he realized that he should be a Balarama. So that Bala was the prefixed, and therefore he became Balarama, and Krishna, they became combinations. And later on, Subhadra, etc. So they are called Suhavetu. Hava means inviting guest. So among all the guests to be invited to your field of sacrifice or Puja Gruha, the best first person is Indra. Indraya Jesthaya Namaha. And moreover, why Indra? Because Indra is Devendra. Devanam Devatashu Sreshta. Devanam Sreshta. So he is a Sreshta Devata, and therefore, so Suhava. Hava is to invite.
Suhavetu namne nama is Kirti. So normally ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೌರವ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಇವ್ರು ರಾವಣ ಆಗಲಿ ಬಾಣಾಸುರ ಆಗಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹೂಳೋದು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾವಣ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬರ್ತ್. ಸಿ ವಿ ಆರ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, karma. That's why Krishna says, Janma karma cha me vidhi. You can accord importance and honor to people according as the karma they are doing it. Therefore, those great people, they do not relax at all. They keep on working. They are put to work and no laziness. So they say work first, rest next. Is the formula of all devas. ಅದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಮ್ನೇ ಸುಹವೇ ಸುಖಂ ಭವಃ. Not only that, the moment you call Indra, he will be say, present, sir. That's why sulabham. So sulabhavagi he is available further. And ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ we have got Swadu, Suhava, next are Mitra, Varuna, Vayu, Bruhaspati. So these are the 4 gods among selected gods, especially at the time of giving the Sarkara Abhisheka. And again, you see, in our Chanti Mantra, what we have said, Swastina Indro Vruddhasravaha, Swastina Pusha, Swasti Tvashtraha, Swastino Brahaspatir Dadat. So Indra, Pusha, Tvashtra, Garuda, and then finally Brahaspati. So Brahaspati is one who will take care of the flora and fauna, the plants and herbs and all that twigs. That is the department of Brahaspati. That is called the head of the department of Vriksha Ayurveda is Brahaspati. Adrindra mantra Bharat next ಅಲ್ಲಿ. So Brahaspati and Vayu, you know that Vayu is present any and everywhere. In our body, Panchabhutas are there. And the percentage of the Panchabhutas have got to be maintained properly. And if anything is different, then the Ayurveda doctors will talk that, oh, tumba ida vata agide, pitta agide, sleshma bandide, eno heltare. And accordingly, they start their treatment. You understand? So Mitra, Vayu, and Varuna is the king of waters. He is the water reservoir. That's why ocean, Samudram is called as a Varunalaya. And all his parivara is called as Varuni Devataha. So Hiranyasrungam Varunam Prapadye Yake Tirtham Me Dehi. When Yachitaha, the moment you ask for, then he will grant you. And Varuni, so not only Varuna is there to take care of us, but also Varuni, the Varuni Devatas, the Varuna Parvara. So next, so Varuni Devatas are there. That's why Varuna, his accomplice and department and all his faculties. Then Mitra. Mitra is the day breaker, or he is the one who gives you light, luster, and Kanti and makes everybody active. So Mitra, Varuna, Vayu, Brahaspati, and ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಾಭ್ಯ ಮಧುಮಾನ್. So diabetic is a problem of sugar, caused by the sugar. But a prayer is that don't cause any diabetics to gods, or don't cause any indigestion to the gods, to Agni. So ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅದಾಭ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಯ್ಯ ಮಹಾನುಭಾವ ಅಂತ ಆ ಚಕ್ರ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇವತ. ಆ ಚಕ್ರ ದೇವತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಕರ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಂಕರೋತಿ ಇತಿ ಸರ್ಕರ. ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಶುಗರ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್, you become immensely happy. Therefore, many people have got the habit of adding sugar. Even those people who are diabetic, they add such sugar which will not affect their system. Therefore, their sweeteners are there. Anyway, so Madabhyaha madhumam bhava.
So these are the beautiful mantras. So you justify the application of this mantra of Rigveda to be applied for the offering the Sarkara Abhisheka to Paramatma. And now we come to the Phalodaka. Then the Phala mantra is again noted. Yaha Phala, Yah Phala, Aphala, Yascha Pushpini, Brihaspati Prasuta, Ta Naha Munchantu Amhasaha. That is what? See, all the other four Amrutas are able to do a kind of work. Secondly, these mantras, what should they ultimately do for you? That is what is the question. ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೇನು ಲಾಭ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸೆಟ್ರು ಇವು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಸೇರು ತಗೊಂಡು ಲಾಭಂ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 2, 3, 4 ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ 20 kg 20 ಸೇರು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. So in our young days, that was the practice. So they don't use the word one, they use the word labha. ಆ ಲಾಭ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಂಹಸಹ, ಅಂಹಃ ಅಂದರೆ ಪಾಪಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ದೋಷಗಳು, ಪಾಪಗಳು, ಅಪರಾಧಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಗುಂಹಸಹ ಮುಂಚಂತು, ದಿ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಮುಂಚಂತು. ಮುಂಚ ಇಷ್ಟು ಮುಕ್ತಿ. ಮುಕ್ತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೇನು, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀ, ಎಂಟಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಟಿ ಯು ಫೀಲ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಲ್ವಾ? ತಲೆ ತುಂಬ ಕೂದಲಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾರ, ತಲೆ ಭಾರ. ಅದೇ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಏರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯು ಫೀಲ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೆಡ್ ಲಾಂಗು, ಹೆಡ್ ವೆಯ್ಟು ಎರಡು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಹೆಡ್ ವೈಟ್, ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರಹ ಇದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ವನಸ್ಪತಿ ದೇರ್ ಆರ್ 4 kinds of ವನಸ್ಪತೀಸ್. Plants which give you flowers, plants which give you no flowers but only leaves, which will give you fruits, which will not give you fruits. So all the 4 kinds of plants are being taken care by Brihaspati, such a manner that your sins or any kind of problem that you have, physical, mental, intellectual, will be outwitted and you become comfortable. That's why you take. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಏನು ಗುಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ನಪಯಾಮಿ, ನಾರಿಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ನಪಯಾಮಿ, ಶುದ್ಧೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ನಪಯಾಮಿ, ಫಲೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ನಪಯಾಮಿ, ಪುಷ್ಪೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ನಪಯಾಮಿ. Like that, you all these udakas are liquid form of these contents are being offered so that it will make the gods pure, and the pure gods make us really pure. Actually, in our tradition, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಷ್ಣೋಃ ಬಲಂ ಪ್ರವರ್ಧತಾಂ, ವಿಷ್ಣೋರ್ ಬಲಂ ಪ್ರವರ್ಧತಾಂ. ಆ ಬಲ ಪ್ರವರ್ಧನ ಆಗಿರ ಮೇಲೆ ಆ ಬಲವತ್ತನಾಗಿರೋವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ರಾಮಧ್ಯಾನ, ರಾಮ ಆರ್ ಎನಿ ಗಾಡ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ರಘು ಇಸ್ ಎ ವೀರ. ಅಂಡ್ ಗಜ್ಜ ಹೇಳಿದರೆ, ರಘುವೀರ ಗಜ್ಜ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ರಾಮನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶತ್ರು ಹಂತಾರಂ ರಾಮಂ ಭಜೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂತಃಶತ್ರುಗಳನ್ನು, ಬಹಿಶತ್ರುಗಳನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಇಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಯು ಸ್ವಾತ್ಮನಾಸ್ತೀಯತಾಂ. ಅಯ್ಯ, ಮಿಮಿಕ್ರೈ, ಇಮಿಟೇಷನು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. how you are, you be like that, because Atma is Brahma Swarupam. We have to see that our Atma is being
looked at. So Atmanam Pasya, Atmana Atmanam Buddhara, Atmaiva Bandhu. And Krishna ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಆ ಪಾಠ ಹೇಳಿದಾನೆ? ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಸೇ? ಬಿಕಾಸ್ Arjuna kept the feeling in him sentimentally, oh, he is my grandpa, he is my uncle, he is my nephew, he is my etc. in-law. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಭಾವನೆಗಳಿಟ್ಕೊಂಡು ಗಾಂಡೀವವನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ. ಐ ನೋ ಮೋರ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ವೆಪನ್, ಐ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ವಾರ್. But Krishna, agumhasaha alva. So he is one who is able to remove that kind of tamasic vritti in him. And Sanmarga Lokana is being shown by Krishna. Therefore, Arjuna has had the Sanmarga Lokana, namely Dharma. Kshatriyanam Yuddha Dharmam, Brahmananam Veda Dharmam, Vaisyanam Vrutti Dharmam, and Sudranam Utpatti Dharmam ಅಂತ ಈ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಏನು ಗುಣ ಕರ್ಮ ವಿಭಾಗ ಸಹ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟಂ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇಂಟು 4 divisions ಮೇನ್. ಅದೀಸ್ ಸೊ 4 ವಿಧವಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಸು ಅವರವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಸಬ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. Even among Sudras, we have got that. Even among the Vaisyas, we have got. So there are Gotra is there, Gotra is the Pravara is there. So many. So whatever splitting or dissecting in a religion, I mean in a caste, all could be done because it's a matter of convenience, area-wise, time-wise. So adrinda we have agumhasaha, gum drop madre amhaha. ಸೊ ಅಂಹಸಹ ಪಾಹಿ, ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಂಚು ಅಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರ, ಅಗುಂಹಸಹ ಪಾಪ. ನಮಗೇನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೇನು ಫಲ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಶಿವನನ್ನ. ಅಯ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ ರುದ್ರ, ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಾಲು ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ದೇರ್ ಆಲ್ very not ordinary rates for them. ಬಟ್ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಲಾಭ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಪಾಪದೋಷಗಳು, ಲೋಪದೋಷಗಳು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಈಸ್ ದಿ ಗುರು ಫಾರ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಭ್ರೂಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ, ಭ್ರೂಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ. ಅಂಡ್ ಶುಂಭಸ್ತ್ರಂ ಧೇ ಶುಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ, ದಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ನಾನಂ, ದಿ ಮಂತ್ರ ಚೂಸನ್ ಅಗೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಋಗ್ವೇದ. ಮಧುವಾತಾರುತಾಯತೆ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಋಗ್ವೇದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫೈನಲ್ ಮಂತ್ರ ಚೋಸನ್ ಈಸ್ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಹೇಳ್ತೀಯಪ್ಪ, ಹೇಳು. ಆಪೋಹಿಷ್ಠ ಮಂತ್ರ ಹೇಳು. ಓಂ ಆಪೋಹಿಷ್ಠಾಮಯೋ ಭವಃ ತಾನ ಊರ್ಜೆ ದಧಾತನ ಮಹೇರಣಾಯ ಚಕ್ಷಸೆ ಯೋ ವಹ ಶಿವತಮೋ ರಸಃ ತಸ್ಯ ಭಾಜಯತೆ ಹನಃ ಉಷತೀರಿವ ಮಾತರಃ ತಸ್ಮಾ ಅರಂಗಮಾಮವೋ ಯಸ್ಯ ಕ್ಷಯಾಯ ಜಿನ್ವಥ ಆಪೋ ಜನಯಥಾ ಚನಃ. ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರು ನೀವು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಆಪೋಹಿಷ್ಟ ಮಯೋ ಭುವಃ ಸ್ಥಾನ ಊರ್ಜೆ ದದಾತನ ಮಹೇರಣಾಯ ಚಕ್ಷಸೆ ಯೋ ವಃ ಶಿವತಮೋ ರಸಸ್ತಸ್ಯ ಭಾಜಯತೆ ಹನಃ ಉಷತೀರಿವ ಮಾತರಃ ತಸ್ಮಾ ಅರಂಗಮಾಮವೋ ಯಸ್ಯ ಕ್ಷಯಾಯ ಜಿನ್ವತ ಆಪೋ ಜನಯತಾ ಚನಃ.
So Om with this Bhurvaswah. speed, if with this speed, if you recite, you will lose the mantra what you are doing for him. Very good. You observe what I am doing, because during the Abhisheka also we should follow this slow mode. Yes. Slow motion ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋ, because each one is a statement here, as you see, and 3 mantras from Rigveda. These are 3 Gayatri mantras clubbed together, employed for Neerin Abhisheka to Paramatma. Mhm. So now you see the statements there. What are the statements? These statements are marking the benefits and compliments. Compliment for the Apo Devatas and benefit to derivable for you personally. And these are the 2 important. ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀಯಾ, ನಾನು ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? These are the 2 questions, is it not? Yes, sir. So now look at the mantra. Apo hishtamayo bhuvaha, 1 comma. See, apaha mayo bhuvaha hi stha. ಓ ಆಪೋ ದೇವತೆಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದವಾಗಿ ಇರು. ಮಯಃ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ. ಬರೀ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? Yes, sir. If you want to go to restaurant, you must fill your pocket with money. So ಅದು ಪಯೋಭವ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಭುವಃ means causes. So the water is the only one substance which will be accompanying you, give you the fluidity. And mayo bhuvaha, and moreover, you may doubt, no doubt, he means indeed. Indeed, the waters are those which will cause you to go up the levels of emancipation. Apo hishtamayo bhuvaha, therefore, Tana urje dadhatana. Ta dadhatana. I am going to hold them up. Why? Urje ahara. Food. So without water, whatever you eat, no good. No doctor say don't drink water. ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 1 glass ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ half an hour ಬಿಫೋರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಈಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ವಾಟರ್ ಥೆರಪಿ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಈಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್ ಬಿಫೋರ್ half an hour ಬಿಫೋರ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಾನ ಊರ್ಜೆ ದಧಾತನ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಫುಡ್ and health for our body. Not only our body, even for the gods. Because all gods, we believe they have got bodies. Tana urje dadhatana. And why are you employing them? Maherana yachakshase. What is the utility of water? Ranaya. Rana is enjoyment. ಅದು ಏನು ಮಹೇರಣಾಯ, ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೈ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾರಿಗೆ ಚಕ್ಷಸೆ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ವಾಟರ್ is common to all beings born in the world, animals, men. So wherever, whoever is born, they cannot go without water. You cannot perform homa without ghee. You cannot live without water, is it not? So Mahera, yes, see the water. We study water in chemistry class. Yes, sir. The properties of water. But what are the properties of water supplied by our Rigvedic seers? Is a good question, is it not? So yes, Maherana yachakshase. And again, what kind of rana it is that it is able to give to people? Rana is enjoyment. Yes, Aranya means absence of enjoyment. Aranya, forest. And city is a rana. You have got so many things in city. Either you become a good boy or a bad boy. You have pubs and restaurants and ale houses. Everything is there in a city. There are temples and mathas and ashramas in temples. Yes, sir. When you go to Haridwar, you find only ashramas, no much temples.
ಹರಿದ್ವಾರ ತುಂಬಾ ಆಶ್ರಮಗಳೇ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗೇಟ್ ವೇ ಫಾರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬದ್ರಿನಾಥ್. ಸೊ ಆ ತರಹ ಮಹೇರಣ ಯಚಕ್ಷಸೆ ಯಹ ವಹ ಶಿವತ ಮಹಾರಸಃ. ವಹ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಯು. ಶಿವತಮಃ means the best healing power. Shiva is Shanti, Arogyam, prosperity, Utsaha. And ಕೆಲಸ ಕೊಡು ದೃಷ್ಟಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಫ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಕುಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್. ಸಿಪ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶಿವತಮೋ ರಸಃ. Is a rasa, is water, there is no better powerful healing medicinal substance than water. All doctors say neer kudiri antare. They don't say drink Coca-Cola. Yes, sir. Coca-Cola kudiri anta yaru helalla. Coca-Cola is meant for cleaning purposes. Anyway, so hage shivatamo rasaha. And tasya bhajyate iha naha. So naha to us, bhajyate, it will give you a division of happiness. Elli ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇಹ ಅಂದ್ರೆ wherever you are, whenever you take water, however you are, it will give you happiness. Hey, I'm in the office, how can I drink water? No, drink water. Hey, I'm in the forest, how can I? No, drink water. So I'm in the forest, I'm in the desert, no, drink water. So people kill camels, and whatever water stored in the camel's stomach, they drink. So this is how water is an indispensable commodity. Because ಇಹ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಪಿತೃಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಬೇಕು. ಹೌ? ಪಿತೃಲೋಕ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡ್ರೈ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡ್ಯಾಂಪ್ನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ at all in ಪಿತೃಲೋಕ. Therefore, people who are living, they have to do nitya jala tarpanam for the Pitru Devatas. ದಿನ ತರ್ಪಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ತರ್ಪಣ is the one. Or they do Amavas Tarpana, or on Mahalaya Amavasa Tarpana, or on Tithi Tarpana. Alva? So ಈ ತರ್ಪಣ ಅನ್ನೋದು, you make the even gods, Pitru Devatas also become wet because they become dried up. ಅದರಿಂದ ತರ್ಪಣ is the most important day. So Maherana Yachakshase Yova Shivatamyo Rasa Tasya Bhajayate Hanaha. And again, what is the water like? How do you compare the water to be? Mataraha. They are like mothers. You know, there are different mothers also. ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ತಾಯಿ ಒಬ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ತಾಯಿಂದರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. Is it not? So ಮಾತರಹ ಅಂದ್ರೆ they take care. When you go to hospital, there are nurses. They are your mothers. They nurse you. There are nurses. There are so many. The entire nature has got that motherly attitude and motherly service. So water kuda available from 17 sources and more. They are all very full. If you drink well water, one kind of health. If you drink the borewell water, another kind of taste. If you drink from waterfalls, another kind. If you drink from the tank, another kind. If you drink from ocean, it's different. So, vella matara halva, they're all different mothers, and ample choice is there on you. Because you have to choose. People say, just lemon water you drink antara, lemonade. So, you mix something plus. ಲೆಮನೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ತರಹ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತರಹ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ
whatever combinations you make added to the water is usatihi. And usatihi means very anxious to help you, like mother. See, the child doesn't want to eat or drink, but the mother chases the child and gives the food. So for any mother, to make the child sleep and eat is a big problem. So when when the mother wants to feed the baby, baby runs away. But the mother also has to have the same speed. So Ajji will tell, Amma, ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಊಟ ಕೊಡೋದು ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತ. She will put a plate before the mother and goes away. That's what is the babysitting experience. So, yeah, but ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ babysitting diploma ಇದೆ. Yes, sir. So if you are qualified, you are a certified babysitter ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So we look here, people look for certified babysitters. Anyway, I'm just joking. ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ಅಂತ. I want to elaborate the extension of meaning and content and utility and quality and quantity of water as such. So usatiriva mataraha. So mataraha, like mothers who always run after feeding the baby for the maintenance of the health and activity of the baby, like that the waters are also active. Usatiriva mataraha. Therefore, tasma arangamamavo yasya kshaya yajinvatha. Tasmat, therefore, you try to protect me in whatever place we are placed. Tasma arangamamavo yasya kshaya yajinvatha. The verb jinvatha, usatiriva mataraha. Well, they are all the key words in this mantra. So this is third mantra. ಈ ಮೂರು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಶುದ್ಧೋದಕ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದೌ ಸಂಚಮೈತ್ಯ ಅತಿ ಪಂಚಾಮೃತೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ. ಶಿವಲಿಂಗಯ ಒತ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಆದೌ ಸಂಚಮೈತ್ಯನುವಾಕಂ ತಥೋ ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರಮನ್ಯವೈತಿ ಏಕಾದಶಾನುವಾಕಾನ್ ಅಗ್ನಾ ವಿಷ್ಣು ಸಜೋಷಸೆ ಇತಿ ಏಕಂ ಅನುವಾಕಂ ಜಪೇತು. ಸರ್ವೇಷಾಂ ವಾರೆ ವಾರೆ ಪುನರಾರಾಧಯೇತು. ವಿಕಿರಿದ ವಿಲೋಹಿತ ವಿಸರ್ಜವಿಲೋಹಿತ ಇತಿ ವಿಸರ್ಜಯೇತು. ತದೇತದ್ ರುದ್ರವಿಧಾನಂ ಉತ್ತಮ ಆರಾಧನಂ. ಸೊ ಉತ್ತಮ ಆರಾಧನಂ, ರುದ್ರ ಆರಾಧನಂ ರುತ್ತಮಂ. ಸೊ ರುದ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಅದನ್ನು ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು, ಸದಾ ಪಾಪಕ್ಷಯಾರ್ಥಿ, ವ್ಯಾಧಿ ಮೋಚನಾರ್ಥಿ, ಜೀವಿತಾರ್ಥಿ, ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿ, ಸ್ತ್ರೀಕಾಮಃ, ಶಾಂತಿಕಾಮಃ, ಪುಷ್ಟಿಕಾಮಃ, ತುಷ್ಟಿಕಾಮೋ ವಾ, ತುಷ್ಟಿಕಾಮಃ, ವೃದ್ಧಿಕಾಮಃ, ಪ್ರಜ್ಞಾಕಾಮಃ, ಮೇಧಾಕಾಮಃ, ಆಯುಷ್ಯಕಾಮಃ, ಆರೋಗ್ಯಕಾಮಃ, ಅನ್ನಾದ್ಯಕಾಮಃ ಕುರ್ಯಾತ್. ಅನ್ನ ಆದಿಕಾಮಃ ಕುರ್ಯಾತ್. ಏವಂ ಕುರ್ವನ್ ತತ್ಸಿದ್ಧಿಂ ಅವಾಪ್ನೋತಿ. ಆಚಾರ್ಯಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾ ದಶಗಾವಃ ಸವತ್ಸಾಃ ಸ್ವರ್ಣ ರತ್ನ ಮಣಿಭೂಷಿತಾಃ. ವೃಷಭ ಏಕಾದಶ ಪೃಷದೇಕಾದಶ ಸದಲಾಭ ಏಕಾಂಗಾಂ ದತ್ವಾ ಅಶ್ವಮೇಧ ಶತಕೃತಸಹಸ್ರ ಫಲಮವಾಪ್ನೋತಿ ಇತಿ ಆಹ ಭಗವಾನ್ ಬೋಧಾಯನಃ. So this is what is the
benefit of doing the Mahanyasa Purvaka Rudrabhisheka. Actually, Janma Bandmele, there are so many situations or contexts, circumstances that a man or a woman or a jiva would have to go through. And ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಟೈಮ್ಲಿ ಆಗಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ. ಉತ್ತಮಂ ರುದ್ರಾರ್ಚನಂ ತಸ್ಮಿಂತು ಅಭಿಷೇಕಂ. ಸೊ ಈ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಉತ್ತಮೋತ್ತಮವಾದ ಸಿಚುಯೇಷನ್. So now let us look at it. What is the procedural method? Our procedural method is that first of all, you should say sanchame, mayaschame, prayaschame, kamaschame, etc. ಆ ಅನುವಾಕವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರಮನ್ಯವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ 11 ಅನುವಾಕಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಗ್ನಾ ವಿಷ್ಣು ಸಜೋಷತೆ ಅನುವಾಕ ಒಂದು ಅನುವಾಕ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕೌಂಟಿಂದ ಏಕಾದಶ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಚಮೆ ಹೇಳಿ, ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರಮನ್ಯವ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ನಾ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ನಮಕಂ ಚಮಕಂ 2 ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಟೈಮ್, ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆರ್ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿವಸ ಆರ್ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಶಿವಲಿಂಗವರೇ, ಸೊ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 14th Monday. 13th November will be ಅಮಾವಾಸ್ಯ, ಐ ಥಿಂಕ್. ಅಲ್ಲೋಣ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಕಾರ್ತಿಕ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಆಗುತ್ತೆ. So 20th and 27th are the Kartika Somvaras, which are very, very convenient and pleasing for Paramatma Rudra and all gods in general. So avattin ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟು. ನಾನು ನಮ್ಮ ನಾದವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೋಮವಾರ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕಸ್. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಅನುವಾಕಂ ಜಪೇತು. ಇದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸರ್ವೇಷಾಂ ವಾರೇ ವಾರೇ ಪುನಃ ಪುನರಾರಾಧಯೇತು. ಸೊ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ವಾರ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್. ಸೊ ವಾರೇ ವಾರೇ, ಈಚ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರಾಧನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ವಿಕಿರಿದ ವಿಲೋಹಿತ ನಮಸ್ತೇಯಸ್ತು ಭಗವಃ ಅಂತ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಉದ್ವಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರುದ್ರನನ್ನು ಮಾಡೋದು, ವಿಧಾನ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮಂ ಆರಾಧನಂ. ಇದು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪಾಪಕ್ಷಯಾರ್ಥಿ, ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇರೋ ರೋಗಗಳು, ವ್ಯಾಧಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕ್ರಾನಿಕ್, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಆ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಧಿ ಮೋಚನ ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕಂದರೆ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, such that the ವ್ಯಾಧಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾಟ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ರಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಧಿ ವಿಮೋಚನಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀವಿತ 100 years ಆರ್ ಸಮ್ ಸಚ್ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಜೀವಿತಾರ್ಥಿ. ಈ ವ್ಯಾಧಿ ವಿಮೋಚನ, ಜೀವಿತ ವಿಮೋಧನ, ಪಾಪಕ್ಷಯ, ಈ 3 ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಎಮ್ಯಾನ್ಸಿಪೇಷನ್, ನೋ ಜನ್ಮ, ಜನ್ಮರಾಹಿತ್ಯ ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಡಪ್ಪ, ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಶ್ರೀಕಾಮಃ, ಶಾಂತಿಕಾಮಃ, ಪುಷ್ಟಿಕಾಮಃ, ತುಷ್ಟಿಕಾಮಃ, ವೃದ್ಧಿಕಾಮಃ, ಪ್ರಜ್ಞಾಕಾಮಃ,
ಮೇಧಾಕಾಮಃ, ಆಯುಷ್ಯಕಾಮಃ, ಆರೋಗ್ಯಕಾಮಃ, ಅನ್ನಾದಿಕಾಮ. So annadi aishwarya. So up to anna, whatever desires are there, all those desires have got to be fulfilled and attended to by Lord Rudra. In other words, you understand, Lord Rudra is a capable God that he will be able to give everything, whatever you want, including the moksha. ಸೊ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ. ಆ ಮುಚ್ಚುಕುಂದ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಯ್ಯ ಮುಚ್ಚುಕುಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ. ದೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೇಸ್, ನೋ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೋಕ್ಷ. ನೌ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಪ್ರೇ ಇನ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ಎದರ್ ಶಿವ ಆರ್ ವಿಷ್ಣು. ದೇ ಆರ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚುಕುಂದ ಫೀಲ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಮಾತುಕೋಸ್ಕರವಾ, ನನಗೇನೇನು ಉಪಾಯ ತೋರ್ಸಪ್ಪ ಅಂತ ಮುಚ್ಚುಕುಂದನ ಕೇಳಿದರೆ, ಆವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ನಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಆ ಮುಚ್ಚುಕುಂದ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಥೆ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಸತಿಯಲ್ಲಿ you have got one ಕ್ಷತ್ರಿಯ and a ವೈಶ್ಯ. ಸೊ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರಾಜ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ನನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕು, ನಾನು ರಾಜನಾಗಿರಬೇಕು, ನಾನು ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಶಿ ವಿಲ್ ವಿನ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಆಲ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ರೂಲ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮನು ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅದು ಸ್ಟೋರಿ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಸತಿ. ಆ ವೈಶ್ಯ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನಾದೇವತೆ ಕೈವಲ್ಯಂ. ಸೊ ಆ ಜ್ಞಾನ ಕೇಳ. ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಮಃ ಅಂಡ್ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪುಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮೀಕೃತ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು. ಆಮೇಲೆ ತುಷ್ಟಿ ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ತುಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ತೃಪ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಫುಡ್, ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಎ ಪ್ಲೇಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ತೃಪ್ತಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ, ತೃಪ್ತಿ ದೇವತಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಪಾನ್ ಯು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ತೃಪ್ತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೃದ್ಧಿ ಆಲ್ಸೋ. ಬರೀ ತೃಪ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು, ವೃದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು, ಗ್ರೋತ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಮೆಂಟು, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟು, ಬೋನಸ್ಸು, ಇವೆಲ್ಲ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೃದ್ಧಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಈಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. Prajna is the Vedanta Jnana, and Medha is the intelligence, and Ayushya is the health and long life, Arogya is the health, and Annadi. So Adi is Aishwarya. So ivella yenappa andre ee lokadalli, in this world, all these come under the category of Aishwaryam. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲಿಜಿಬಲು, ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ವಿಲ್ ಅಕ್ರೂ ಟು ಅಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಬಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಪ್ರೈಮ್ desire, and that must be fulfilled. It is like in a medical shop. The medical fellow will be keeping all kinds of medicines. But according as the people and prescription, he will be dispensing them to them. Otherwise, he will be keeping all of them. Like that, Paramatma Rudra is capable of granting you any and everything. Therefore, he will be very much powerful like that. Sukuryad evam kurvan yenagate siddhim apnoti. So he is going to get definitely the reward or yajna phala, puja phala, and karma phala ella barutte. Therefore only in Bhagavad Gita, Srinivas avare Krishna ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ, ಸನ್ಯಾಸ ಮೋಕ್ಷ ಎರಡು ಹೇಳಿದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೈ ಅರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ,
karyam kuryudhyasva bharata. And ಈ ಮೈ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, he is a repository of any and everything in the world. So as and how people deserve or want, that thing will be granted to people. I think I'll stop here and we'll continue next week, I hope. Then, so you see that Mahanyasa anodu, it's not ordinary joke, but it is a gold ornament. All people go to gold shop, not for the Uma gold shop. Those who have got ದುಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯ ಇದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪುಣ್ಯೈರ್ ವಿನಾ ನಹಿ ಭವಂತಿ ಸಮೀಹಿತಾರ್ಥಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಕಾಳಿದಾಸ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪುಣ್ಯಂ. ಸೊ ಪುಣ್ಯೈರ್ ವಿನಾ ನಹಿ ಭವಂತಿ ಸಮೀಹಿತಾರ್ಥಾ. ಆ ಪುಣ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರಾರಾಧನೇನ, ರುದ್ರ ವಿಧಾನ ಆರಾಧನೇನ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ರುದ್ರ ಆರಾಧನ? ಉತ್ತಮ ಆರಾಧನ. ಸೊ ರುದ್ರ ಇಸ್ ಉತ್ತಮ ದೇವತಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ಶಿವಾಯ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಾಯ ಶಿವರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಧಯೇ ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಸೊ ಶಿವ ಇಸ್ ರುದ್ರ and ರುದ್ರ is ಶಿವ. That's what we are taught in Mahanyasam, that we have got Raudrikarana, and after Raudrikarana, Atmaraksha, then we have got that Sivasankalpa, after Sivasankalpa. So you look at the ladder fixed in this Mahanyasam, step by step. If you climb up, ultimately you will go into moksha. You will be freed from all kinds of enticements, entanglements, attachments, and low. So ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತನಗೆ ತಾನಾಗುತ್ತೆ. Something like aircraft, if it has to fly in air, ground engineers must go away. All attachments, luggage van must go away. Even that stopper for the front wheel also be removed. Then the aircraft is free. It will fold the front wheel and engine will start and take off, runway. And so this is how moksha. So yavaga aircraft moksha, when all these attachments on the ground are widowed, then when it is left free, it will fly. Even the bird also, so long it has got samsaram, so egg laying, and also the offspring coming up. And once the offspring is independent, it leaves the tree, it leaves the nest and goes off. It will never come back to nest. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ, ಅಬದ್ಧ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಳ್ಳು. ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತುಗಳು, ನಂಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು, ಬೋಧಾಯನ ಮಹರ್ಷಿ. ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್, ಬಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ರುದ್ರಾರಾಧನಾ. ಯು ವಿಲ್ ಅಚೀವ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಹೇಳಪ್ಪ. ಸಹನಾವತು. ಓಂ ಸಹನಾವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷಾಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ. ಹರಿ ಓಂ ಗುರುಗಳೇ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. Yes, sir.